Hello friends, welcome to Sreenath Academy. So we have done with the full chapter. So if you want to visit this particular unit, that is the Animal Diversity 2, that is the unit 4 of first year zoology. For full chapter, you can go in the description box. And now we are going with the IP PYQ series of Animal Diversity 2. So very important questions of this particular chapter also dealt in this particular segment. So దీంట్లో చూసుకుంటే మనం టాపిక్స్ వచ్చేసి సబ్ఫైలం, యూరోకార్డేటా, సెఫాలోకార్డేటా, vertebrata, and there are different kind of super classes of fishes, and also we can see tetrapodiae, that is the organism which are having the 4 paws or 4 pods or nothing, but they are generally can be described in this particular topics. So coming to blueprint, దీంట్లో చూసుకుంటే we can see that they are having the animal diversity 2 నుంచి మనకు 2 మార్క్స్ ఒక 4 మార్క్స్ పడుతుంది. సో సెక్షన్ ఏ వచ్చేసి 2 మార్క్స్, 4 వచ్చేసి 2 వచ్చేసి మనకు 4 మార్క్స్ అనమాట, 3 వచ్చేసి మనకి 8 మార్క్స్. సో ఇక్కడ హయ్యర్ అండ్ సెకండరీ హయ్యర్ చాలా మటుకు we will be covering in the full chapter segment all kind of subjects. And also after the 10th class, whatever the entrance exam like polyset కానీ ఎంసెట్ కానీ, సో ఇవన్నిటికీ మనము ఈవెన్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కంటెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్ ద channel properly, and also write down the comments in the comment box. So we are going now with the short answers from this particular unit 4, that is animal diversity. So what is the 4 hallmarks of the chordates, and explain the principles, functions of each of 4 of them. సో మనకు వచ్చేసి 4 హాల్మార్క్స్ అంటే 4 డిఫరెంట్ కార్డాట్స్ మనం చూసుకుంటే, వన్ ఈజ్ ద నోటోకార్డ్. సో నోటోకార్డ్ అంటే జనరల్ అన్ని కార్డాట్స్ అన్నిట్లో నోటోకార్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ ద లైఫ్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం, అండ్ దిస్ ఈస్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ లొకేటెడ్ అబోవ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్. సో ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఫార్వర్డ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఆన్ ద అబోవ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అండ్ బిలో ద నోటోకార్డ్, నర్వ్ కార్డ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ సపోర్టివ్ ఇన్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో mesodermal in origin. So that is called as notochord. And next వచ్చేసి nerve cord అనమాట. సో nerve cord లో ఏంటంటే it is a dorso tubular fluid that is generally filled with the notochord. So it is generally covered, completely filled internally by the notochord, and it is called as dorso tubular fluid. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి vertebrates ఏవైతున్నాయో ఆ vertebrates లో మనకు anterior end ఏదైతుందో, this is the one which is generally developing into the brain, and rest of the notochord will be developing into the spinal cord anamata. So it is very much important, as it is the nervous system of the organism. It is involved in coordinating the various functions of the body, and it is ectodermal in origin. So నెక్స్ట్ వచ్చేసి pharyngeal gill slit అనమాట. సో pharyngeal gill slits are generally present in organisms like hemochordata and also urochordata. సో ఇక్కడ pharynx ఏదైతున్నాయో they are generally perforated on neither side by means of gill slits, and here we can see they are well developed in aquatic lower organism and lower chordates, and we can see sometimes in higher vertebrates so చూసుకుంటే pharyngeal gill slits are non-functional, but in lower organism they are generally present as a very well developed, and they help in the exchange of gases, that is in respiration, and also they are having ecto and endodermal in origin. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ యానల్ టైల్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే యానస్ ఏదైతే దట్ ఈస్ ద ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ, దాని మీద మనకు టైల్ రూపంలో, సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ ఈస్ ప్రొజెక్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద యానస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్ట్ యానల్ టైల్. సో జనరల్లీ it is called as vertebral column, and we can see it is generally made up of vertebral column, blood vessels, and also muscle. సో ఇది ఏంటంటే మనకు యానిమల్స్ కి ఎక్కడైతే యానస్ ఎండ్ అవుతుందో అక్కడ నుంచి మనకు టైల్ రూపంలో, ఆ టైల్లో కూడా మనం ఈ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ని చూడొచ్చు. సో అది ఎందుకు అంటే జనరల్గా అది బ్యాలెన్సింగ్ కోసము, లోకమోషన్ కోసము, అంటే మనకు క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్లో చూసుకుంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్సింగ్, అండ్ మనకు ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్ అయి ఉంటే లోకమోషన్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ 5th tail అనమాట. సో 5th leg ఆఫ్ ద యానిమల్స్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫెన్సివ్ ఆర్గానిజం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్. సో ఆ విధంగా ఈ పోస్ట్ యానల్ టైల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డిఫెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం. లైక్ రెప్టైల్స్లో ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ అన్, అంటే హౌస్ లిజర్డ్లో అయితే ఇట్ విల్ బి
broken down so that it can distract the predator. అదే కాకుండా it also mostly majorly involved in defending the like Komodo dragon లో చూసుకుంటే it can slap the predator అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ బిట్వీన్ ద కార్టిలేజియస్ అండ్ ద బోనీ ఫిషెస్. సో మనం కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్ అంటే మనకు చాలా ట్రెడిషనల్గా వీ క్యాన్ సీ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ షార్క్ మెంబర్స్ లైక్ గ్రేట్ వైట్ షార్క్ కానీ లేకపోతే మనకు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ షార్క్స్ ఏవైతున్నాయో దే జనరలీ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్. బికాస్ ఏంటంటే కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్లో ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ కార్టిలేజ్ రూపంలో ఉంటుంది. అదే బోనీ ఫిషెస్ చూసుకుంటే ఆల్ ద aquatic animals ఏవైతున్నాయో దే ఆర్ జనరల్లీ షోయింగ్ ద బోనీ దట్ ఈస్ ఎండోస్కెలిటన్ వచ్చేసి బోనీ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఎండోస్కెలిటన్ ఏదైతుందో ఈ ఎండోస్కెలిటన్ కాస్త జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్, అందుకే వీటిని కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్ అంటాము. ఇక్కడ ఎండోస్కెలిటన్ కాస్త ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ బోన్స్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బోనీ ఫిషెస్. ఇక్కడ మౌత్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెంట్రల్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ అట్ ద లోవర్ పార్ట్, దట్ ఈస్ ద వెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఇది జనరల్గా వెంట్రల్ అంటే లోవర్ సైడ్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి మౌత్ వచ్చేసి టర్మినల్ ఉంటుంది. సో అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి స్కేల్స్ వచ్చేసి ప్లాకాయిడ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు స్కేల్స్ ఎన్నో రకాల స్కేల్స్ ఉంటాయి. దే మే బి సైక్లాయిడ్ ఆర్ దే మే బి కాస్మాయిడ్ జానాయిడ్, దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ కార్టిలేజ్ ఫిషెస్ చూసుకుంటే ద ఎయిర్ బ్లాడర్స్ ఆర్ అబ్సెంట్, సో దే హ్యావ్ టు కమ్ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ ఫర్ టేకింగ్ ద రెస్పిరేషన్ అండ్ for every time they have to swim so that they can maintain the buoyancy within the water body anamata. So all the time they have to flap their wings or flap their flippers so that they can able to balance themselves in the water bodies. Ade manaku bony fishes chuskunte there is no need for them to always shake the fins because to maintain the buoyancy, because it is consisting of air bladder in these fishes. And ikkada vachesi excretion అనేది యూరోటెలిక్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూరియా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్స్క్రీషన్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ అమైనోటెలిక్, దట్ ఈస్ అమోనిక్ ఫార్మ్. అండ్ ఇక్కడ కాడల్ ఫిన్స్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ హెట్రోసెరసిల్, దట్ ఈస్ ద కాడల్ ఫిన్ ఈస్ హెట్రోసెరసిల్ అండ్ హియర్ ద కాడల్ ఫిన్ ఈస్ హోమోసెరసిల్, దట్ ఈస్ జనరలీ వీ క్యాన్ సీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాడల్ ఫిన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్పర్స్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్ విత్ ఇన్ ద మేల్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ absent in case of these males అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్ వచ్చేసి దే ఆర్ జనరలీ మోస్ట్లీ వివిపారస్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గివింగ్ అవుట్ ద బేబీస్, వేరాస్ హియర్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఓవిపారస్, దట్ ఈస్ దే ఆర్ గివింగ్ అవుట్ ద ఎగ్స్ విచ్ క్యాన్ బి గోయింగ్ టు హ్యాచ్ అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డాగ్ ఫిష్ వచ్చేసి స్కోలెడియాన్ అండ్ టార్పిడో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లయింగ్ ఫిష్ ఆర్ ద కట్లా. సో దట్ ఈస్ ద బోనీ ఫిషెస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ కట్లా. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కంప్లీట్గా మన స్కెలిటన్ సిస్టమ్ నుంచి మన మౌత్ అపియరెన్స్ తర్వాత మన స్కేల్స్ ఆన్ ద బాడీ, ఎయిర్ బ్లాడర్, ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అండ్ ఆల్సో cadals fin and also claspers, and the way of fertilization is also completely different when compared to the cartilage and the bony fishes. అదే cartilaginous fishes లో మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ చాలా అడ్వాన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఉండకపోవడం అనేది అది ఒక డిసడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ బోనీ ఫిషెస్ లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు బోనీ ఎండోస్కెలిటన్ ఉండడం అండ్ ఎయిర్ బ్లాడర్ ఉండడం. అదే మనకు ఇక్కడ కార్టిలేజియస్ ఫిషెస్ లో వివిపారస్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇంటర్నల్ ఫర్టిలైజేషన్ కి అవకాశం ఉంది కనుక most of the time they have the most of the time we can see that they are generally having a very high scope of breeding the babies or the progeny, whereas here they are generally external fertilization, and in case of generally eggshells లో జరుగుతుంది కనుక మనకు ఫర్టిలిటీ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. So third question వచ్చేసి what are the modifications which are observed in the birds which helps in their flight in the air. So generally birds are the masters of air. So almost every part of their body is generally suit for flight, that is for flying in the air anamata. So flying in the air. So ikkada birds of body of the birds are generally they are boat in shape. So they are having a small body kind of that is boat kind of body, so that they can reduce the friction with the air. And coming to the exoskeleton వచ్చేసి మనకు it is consisting of feathers. These feathers are very much important for maintaining light weight and provide the support in the air. So ఇక్కడ general గా very important features of the bird is they are generally consisting of feathers.
and eyes are very large. They are having the sclerotic plates and the comb like pectrum. So manaku head మీద చూసుకుంటే కోడ్ లెగ్ కానీ ఎక్కడైనా కూడా we can see a structure called as pectum, and also eyes are very large with the sclerotic plates. And coming to the skin is very dry. So skin చాలా dry ఉంటుంది. There is no glands except thin glands which are present within the tail. And coming to the forelimbs, they are generally modified into wings which are very much a good adaptation for these animals. And coming to the bones అనేది చాలా important character. They are pneumatic, means their weight is reduced, that is weight reduction is observed, and they are generally consisting of air sacs. So this body of these birds are generally, they are light in weight, that is reduced weight, so that they can able to have a very good flight. And these modern birds ఏవైతున్నాయో they are generally consisting of powerful breast muscles in order to support the flight of the bird. So అదే కాకుండా మనకు synex is a voice box, and also air sacs ఏవైతున్నాయో they are generally attached to the lungs, which will provide the continuous oxygenation. And coming to olfactory lobes within the brain, they are reduced, and we can see that whatever the posterior caudal vertebrate ఏదైతుందో that is the one which is involved in the movement of the that is tail feathers అన్నమాట. సో tail feathers మూవ్ అవడానికి కావాల్సింది ఏంటంటే posterior costal vertebrae అనమాట. సో ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు sternum is very large and it gives an attachment to the surface of large flight muscles. అంటే sternum ఏదైతుందో మనకు రిబ్ కేజ్ రిబ్ అటాచ్మెంట్స్ ఏవైతున్నాయో అది కంప్లీట్గా sternum అనే దానికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి, and it is very large and it gives an attachment for the all kind of flight muscles can be attached to the sternum. And urinary bladder ఉండకపోవడం మెయిన్ ఏంటంటే that is an adaptation for reduce in the body weight anamata. So that is generally we can see even the tail feathers are very much helpful in the flight of the bird, which are nothing but called as posterior caudal vertebrae, which is generally fused to form prygostele, which is involved in movement of the tail. So coming to next question, that is about the describe the structure of heart of the frog. సో దీంట్లో చూసుకుంటే హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రాగ్, దట్ ఈస్ ద ఫ్రాగ్ హార్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ మస్కులర్ పంప్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ క్యావిటీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 3 ఛాంబర్స్. సో మనకు 2 ఏట్రియల్ ఛాంబర్ వచ్చేసి ఒక వెంట్రికల్ ఛాంబర్ వస్తుంది, కంప్లీట్గా 3 ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు దీంట్లో 2 ఏట్రియల్ and oka ventricle anamata. So that is the 3 chamber heart, that is the frog heart, and it is generally covered with 3 double membrane called as pericardial membrane. So pericardial membrane is a double layer of membrane which is covering the heart and protecting the heart from the mechanical shock. So complete heart is surrounded by the pericardial membrane anamata. So next వచ్చేసి sinus venosus. So sinus venosus is a triangular chamber which is generally opening into the right atrium. So right atrium లోకి ఓపెన్ అయ్యేది sinus venosus anamata. So that is generally the right atrium and the left atrium are the one which are generally present on the dorsal side of the heart. So the dorsal side of the heart is the one which is generally called as right atrium auricle, which is generally having the triangular chamber which is opening into the right atrium or the auricle. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇదే పాయింట్స్లో చూసుకుంటే మనకు వెంట్రికల్స్, అంటే వెంట్రికల్ ఏదైతుందో వెంట్రికల్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ జనరలీ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద సైనస్ ఆర్ట్రియోసెస్ ఆన్ ద వెంట్రల్ side of the heart. So ventricles are the one which are generally opening into another chamber called as conus arteriosus, which is generally present on the ventral side of the heart, and this is the one which is bifurcate into different kind of three different kind of aortic arches. Ante ee sinus arteriosus ఏదైతుందో that is the biggest one which is arising from the ventricle, and it is the one which is divided into 3 different lanes అన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసి మనకు carotid arch ఒకటి, systemic arch ఒకటి, pulmocutaneous arch ఒకటి. So carotid arch is the one which is supplying the blood to the heart, systemic arch is the one which is supplying the blood to all the parts of the body, and pulmocutaneous arch is the one which is generally involved in providing the blood for the lungs so that it can undergo oxygenation. So ఇక్కడ వెంట్రికల్ నుంచి వచ్చేది ఏదైతుందో ఈ వెంట్రికల్ నుంచి వచ్చేది కాస్త మనకు అంతగా ఒకటే అంటే ఆ వెంట్రికల్ నుంచి బయటకు వచ్చేది ఏదైతుందో దాని
దాని కార్నస్ ఆర్టరియోసెస్ అంటాము. సో దిస్ ఈస్ ద కార్నస్ ఆర్టరియోసెస్ విచ్ ఇస్ జనరలీ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద వన్ విచ్ క్యాన్ డివైడ్ into different kind, like we can see that is carotid arch, systemic arch, and pulmonary, that is the pulmocutaneous arch. And we can see the blood from the heart is generally goes to the different parts of the body through the arches and the aortic arches, and there are three veins which are generally involved in connecting the blood and join the sinus venosus. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటంటే మనకు బ్లడ్ ఏ విధంగా కలెక్ట్ అవుతుందంటే జనరల్గా మనకు అల్టిమేట్గా అంటే మనకు అల్టిమేట్గా ఫామ్ అయ్యేది సైనస్ వినోసిస్ అనమాట. సో సైనస్ వినోసిస్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ అల్టిమేట్ వన్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ బ్రింగింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. బట్ దానికి ముందు దే ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ veins which are generally converge to convert into sinus venosus, and they join together and they are the one which collect the blood from the different parts of the body. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఒకటి మెన్షన్ చేసినాము ఇన్ ద డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ రైట్ ప్రీకేవల్ వెయిన్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద పోస్ట్ కేవల్ వెయిన్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ అనమాట. ఇంకోటి లెఫ్ట్ ప్రీకేవల్ వెయిన్. సో ఈ మూడు ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ కన్వర్జ్. They are the one which are generally converged together to form a sinus venosus, which are generally opening into right atrium, and from the right atrium generally the blood will be flowing into ventricles anamata. So ikkada circulation of the frog is called as incomplete double circulation, which is nothing but called as, it's not a complete circulation because manaku single ventricle unde variki manaku mixed blood anedi ఏర్పడుతుంది కనుక దీని incomplete blood circulation, that is the double circulation అంటాము. So you can list out various orders of the class reptilian and give two examples for each of the order. So write down all the orders below the class reptilian and antunaru. So ikkada చూసుకుంటే మనకు లివింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రెప్టిలియా అనే దాని కింద మనము డిఫరెంట్ క్లాస్ అంటే డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ చూడొచ్చు. సో ఇట్స్ ద క్లాస్ రెప్టిలియా విచ్ ఇస్ డివైడ్ ఇంటూ 4 డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ అనమాట. సో వన్ ఈస్ ద చెలియోని. సో ఇక్కడ ఏంది మెరైన్ గ్రీన్ టర్టిల్స్ అండ్ ఆల్సో ఫ్రెష్ వాటర్ టర్టిల్స్ అనేది మనము ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీ కిందకి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి బీక్ హెడెడ్ రెప్టిలియా, దట్ ఈస్ జనరలీ కాల్డ్ as spinodon, that is living fossil restricted only to the New Zealand. So that is rhinococeptilia. నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రొకడీలియా విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as ఇండియన్ క్రొకడీలియా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ వచ్చేసి స్పామాటా విచ్ ఇస్ సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types. వన్ ఈజ్ ద లిజర్డ్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద స్నేక్స్. సో దీంట్లో మనకు వాల్ లిజర్డ్ అండ్ ఆల్సో డ్రాకో ఫ్లయింగ్ లిజర్డ్. సో వాల్ లిజర్డ్ దట్ ఈస్ హెమిడక్టైలీ అండ్ ఆల్సో ఫ్లయింగ్ లిజర్డ్ దట్ ఈస్ డ్రాకో. అండ్ కమింగ్ టు స్నేక్స్ లో మనకు నాన్ పాయిజనస్ స్నేక్స్ వచ్చేసి rat snake and pond snake. Whereas poisonous snakes వచ్చేసి that is naja, that is cobra, and we can see Russell's viper, that is the poisonous one. సో సింపుల్గా దీన్ని మెమరీ బేస్ మీద మనం మెమరైజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో నెక్స్ట్ coming to the next, what are the 8 characteristics that distinguish a fish from a other vertebrate? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఫిష్ అనేది ఇట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం విచ్ విల్ డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ ద అదర్ ఆర్గానిజం. సో ఒకటి ఫిషెస్ ఆర్ aquatic, వెదర్ ఇట్ మే బి మెరైన్ ఆర్ ఫ్రెష్ వాటర్, దేర్ హ్యాబిటాట్ ఈస్ aquatic అనమాట. సో దే ఆర్ ectothermal and they are scaly vertebrates, and the scales are generally mesodermal. So in some fishes they are modified into shields or the spines, that is here we can see these are generally the scales or ectodermal that is present on the outer side, and here we can see they are modified into shields or the spines. And coming to the vertebrae, so vertebrae vachesi that is Ammocophilus. So Ammocophilus is the one which is nothing but the vertebrae, and the fins are the one which are generally present for the locomotion. Ante manam ikkada chuskochu ivi general ga they are involved in the movement of the fishes. Fins are the one which are paired and they are median, that is they can be dorsal, caudal and anal. And gills are the one which are respiratory organs. Gill slits are open in cartilaginous fishes. Ante manaku gills are the respiratory organs, and okavela cartilage fish aise avi
జనరల్గా ఓపెన్గా ఉంటుంది. అదే మన జనరల్గా మనకు బోనీ ఫిషెస్లో చూసుకుంటే ద గిల్స్ ఆర్ జనరల్లీ కవర్డ్ by means of operculum, and here we can see the heart is ventral. It is generally consisting of 2 chambers, and it is generally is called as branchial heart or venous heart. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే హార్ట్ వచ్చేసి it's on the ventral side, and we can see they are 2 chambered, and it is involved in the circulations like branchial, and also it is called as branchial heart. So coming to a very important question from this particular unit, that is what are the 8 salient features of amphibia class. సో ఇక్కడ వచ్చేసి బాడీ అనేది ఇట్ క్యాన్ బి డిస్టింగ్విష్ వెరీ క్లియర్లీ ఇంటూ హెడ్ అండ్ ఆల్సో ట్రంక్, అండ్ టెయిల్ మే ఆర్ మే నాట్ బి present. It's not an mandatory for the tail presence. The head is divided to head and trunk, and the skin is soft, they are scaleless, and they are moisture and the glandular. The body bears 2 pairs of equal to unequal pentadactyl limbs, and they are generally sometimes they may be limbless. అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం బాడీ బేర్, సో జనరల్గా బాడీ జనరలీ bears 2 types of 2 pairs of equal whereas not unequal pentadactyl limbs. Means they have the 2 pairs of pentadactyl limbs, they may be equal or unequal, and the skull is dicondylic as in case of mammals, and vertebrates are more generally present in case of anurans and amphicoeliolus. సో ఇక్కడ మనం స్కల్ చూసుకుంటే దట్ ఈస్ dicondylic as in case of mammals, and we can see the sternum ఏదైతుందో, the sternum which is present on the front side of the rib cage is generally appear to be first time in case of amphibians. So coming to very short answer questions, that is 2 marks. సో దీంట్లో చూసుకుంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్ విచ్ ఆర్ షేర్డ్ బై ద కార్డేట్స్ అండ్ ఆల్సో ఎకినోడర్మ్స్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ద కామన్ క్యారెక్టర్ బిట్వీన్ ద కార్డేట్స్ అండ్ ఎకినోడర్మ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫేట్ ఆఫ్ బ్లాస్టోస్పోర్, ద రేడియల్ అండ్ ఇండెటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అండ్ ఎంట్రోసీలోమ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఫేట్ ఆఫ్ ద బ్లాస్టోస్పోర్, రేడియల్ ఇండెటర్మినేట్ క్లీవేజ్ అండ్ ఎంట్రోసీలోమ్. And coming to next one, what are the 4 salient features of cyclostomes? ఇక్కడ cyclostomes వచ్చేసి మనకు these are the fishes. cyclo అంటే round, stomes అంటే round mouth అన్నమాట. So they are jawless, they are aquatic form, the body is long and slender, that is long, slender, scaleless, they are eel-like on appearance. The mouth is round and it is suctorial, that is they are involved in sucking the juices from the host organism. The tongue is the one which bears very that is horny tooth, and the heart is generally divided into 2 chamber anamata. So this is the structure of the cyclostome, which is generally we can see them, they doesn't have any jaws, they are aquatic form, they are round mouth, they are long and slender and appear like a eel. The mouth is round, and also the tongue is bearing horny teeth, and also they are suctorial, means they are involved in sucking the juices from the host organism. The heart is 2 chamber. So next వచ్చేసి what is the importance of endostyle in lancets and also acinoids, and what is the importance of endostyles? So endostyle వచ్చేసి here we can see that is generally a mucus secreting longitudinal grooves. We can see here they are mucus secreting longitudinal grooves present within the ventral part of the pharynx. They are involved in collecting the food, and also they are the one which are the thyroid gland of the vertebrates. So ఇక్కడ endostyle అనేది mucus secreting longitudinal groove which is generally involved in the collection of the food and in digestion process. It is generally present in the ventral part of the pharynx. And next one వచ్చేసి name the type of caudal fin and also scales which are present within the shark and the cutler respectively. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మన caudal fins are nothing but called as heteroceracil. So the scales are placoid scales. అదే మన cutler fish చూసుకుంటే that is the caudal fin is homoceral, okay, and the scales are cycloid or cyclinoid. So this is the difference between the sharks and the bony fishes. So next question వచ్చేసి what is the importance of air bladder within the fishes?
సో మనకు ఎస్పెషల్గా బోనీ ఫిషెస్లో మనకి ఎయిర్ బ్లాడర్స్ని చూడవచ్చు. దే ఆర్ hydrostatic organs. They are generally involved in making the fishes floating easily at a desirable levels. And here this is the diagram of showing the air bladders. They are involved in making the fishes floating very easily. They are generally involved in respiration and also helps in vertical movement of the fishes in the water. And their hydrostatic organ means they maintain the fish in a static or normal balance level in the water. So sixth question వచ్చేసి, do you justify the statement that is heart in the fishes is branchial heart? సో ఇక్కడ హార్ట్ ఇన్ ద ఫిషెస్ ఈజ్ జనరలీ 2 chambered అనమాట. సో 1 arterial and 1 ventricle. సో దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే హార్ట్ నుంచి వచ్చే బ్లడ్ ఏదైతుందో ఇది డైరెక్ట్లీ రీచెస్ ద బ్లడ్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే బ్లడ్ అనేది ఏదైతుందో ద బ్లడ్ పంప్స్ డైరెక్ట్లీ టు ద గిల్స్. So the heart is the one which is generally have the blood which will be directly pumping to the gills, and from the gills whatever the oxygenated blood is there, that will enter into systemic capillaries, and it will provide the information, that is the provide the nutrients to the other parts of the body. So ikkada complete ga okate circulation undi, and it is two chamber, so it is called as branchial heart. So the branchial heart is nothing but the circulation is coming out of the heart, and we can see it generally pumps the blood directly to the gills, and from the gills that is generally reaching to the other parts of the body. So what are claspers? So what are claspers, and what are the group of fishes which generally possess them? So ikkada claspers are nothing but they are the copulatory organs, and they are present near the pelvic region, that is the pelvic fins of the male shark. So male sharks lo chusukunte these are nothing but called as claspers, which are involved in the copulation, that is the sexual intercourse, and this is the they are generally present near the pelvic fins of the male shark anamata. So they are generally present in the cartilaginous fishes like sharks. So these whatever the things which you are observing on the screen, it is nothing but called as copulatory organs, and they are generally involved in the copulation process, that is the sexual intercourse, and they are present near the pelvic fins. So what does the heart of the amphibian differ from the reptilia? సో ఆంఫిబియన్ హార్ట్ చూసుకుంటే మనకు జనరల్గా మనకు 3 chambers ఉంటుంది. సో 2 auricles, ఒక వెంట్రికల్ అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే బ్లడ్ ఏదైతుందో ద బ్లడ్ విల్ కమ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సీనస్ venosis and also cornus arteriosus. So cornus arteriosus is the one which will allow the blood to come out of the ventricles, that is from the ventricle, whereas sinus venosus is the one which is supplying the blood to the auricle anamata. So that is the 3 chamber heart. Ade mana ventricles koste first time we can see the reptiles are the one which are generally possessing 4 chambers. Adu kuda elanti chambers ante they are 4 chambers, but they are 4 incomplete chambers anamata. So ikkada auricles anedi independent ga unna kuda ventricles matram ikkada open ayi untayi anamata. So 2 auricles and partially divided ventricles అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏదైతుందో మనకు ఈ సైనస్ వినోసిస్ ద్వారా మనకు బ్లడ్ అనేది మనకు ఆరికిల్స్ లోకి వస్తుంది వితౌట్ ఎనీ కార్నస్ ఆర్టరియోసిస్. అంటే మనకు ఇక్కడ కార్నస్ ఆర్టరియోసిస్ అనేది ఉండదు, విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ క్యారింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద వెంట్రికల్స్ టు ద అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అండ్ కమింగ్ టు ద crocodiles, that is heart is generally completely divided and it is 4 chamber. So reptiles లో మనకు 4 chamber ఉన్నది incomplete 4 chamber. అదే crocodiles లో చూసుకుంటే they are generally showing perfectly the heart which is divided into 4 chambers. So how do you distinguish a male frog from the female frog? సో ఇక్కడ మనకు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ అనేది మనము క్లియర్గా వీ క్యాన్ సీ సమ్ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట. మేల్ ఫ్రాగ్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ generally showing the secondary sexual characters, and we can see the male ones are the one which are having the vocal sacs ila.
So in the lower angles of the lower jaw, and it is involved in amplifying the sound, ante manaku calling the mate anamata. So the lower jaw is the one which is involved in amplifying the sound, and it is generally involved the vocal sacs, which are generally causes the male one to attract the female one. అదే కాకుండా మేల్స్ కి ఏంటంటే కాపులేటరీ ప్యాడ్స్ అనేది చూడొచ్చు. So the copulatory pads are the one which are generally present on the first digit of each forelimb. అంటే ప్రతి forelimb లో ఫస్ట్ ఫింగర్ ఏదైతుందో ఫస్ట్ డిజిట్ ఏదైతుందో దానికి కాపులేటరీ ప్యాడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద మిల్ట్ అండ్ ద స్పాన్. So spawn ante endante generally it's a mass of eggs which are released by the female frog by the lower aquatic animals. So the lower aquatic animals evaitunayo, they are the one which are generally involved in providing or generally releasing a mass of eggs which are released by the female frogs, whereas milt is the one which is generally a mass of sperm which are released by the male frog anamata. So the lower aquatic vertebrates evaitunayo, male frog edaitunayo, they are generally involved in the process of providing mass of sperm which are generally released into the aquatic animals. So spawn anedi mass of eggs, milt anedi mass of sperm anamata. So name two poisonous and non-poisonous snake found in the South India. So poisonous snake వచ్చేసి cobra, that is naja, and Russell's viper, that is the chain viper. And next వచ్చేసి నాన్ పాయిజనస్ స్నేక్ వచ్చేసి మనకు rat snake, that is spitus, and also pond snake, that is called as triodontis. So these are the two examples for the poisonous and the non-poisonous snakes. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేమ్ ద 4 ఎక్స్ట్రా ఎంబ్రియానిక్ మెంబ్రెయిన్స్ అని. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఆమ్నియాన్, అలాంటిస్, కోరియాన్ అండ్ యోక్ సాక్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు దిస్ ఇస్ ఆమ్నియాన్, ఎలాంటిక్, అండ్ మూడోది వచ్చేసి కోరియాన్, అండ్ నాలుగోది వచ్చేసి మనకు ఎగ్ యోక్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఎగ్ యోక్ ఆర్ యోక్ సాక్ అనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ కాల్డ్ as extra embryonic membrane, means they are not part of the embryo but they are helpful in protecting and carrying the embryo. So next question వచ్చేసి what are Jacobson's organ, what is their functions? Jacobson's organs ఏవైతున్నాయో they are the one which are highly specialized olfactory structures which are present within the snakes and other lizards. They are helpful in smelling, and animals or bifid tongue can also collect the scent particles అనమాట. సో జాకోబ్ ఆర్గన్స్ అనేది మనకు స్నేక్స్ అండ్ లిజర్డ్స్ లో ఉన్న హైలీ స్పెషలైజ్డ్ ఆల్ఫాక్టరీ స్ట్రక్చర్, అంటే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ సెన్సింగ్ ద స్మెల్ అనమాట. అండ్ దే ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ గెటింగ్ ద స్మెల్స్, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ బైఫిడ్ టంగ్, అంటే మనకు పాములు చూడొచ్చు, దే ఆర్ జనరల్లీ బైఫిడ్ tongue involved to connect the scent particles. And what is pneumatic bones and how they help in the birds? So pneumatic bones are the nothing but the birds with the ఎయిర్ క్యావిటీ. సో జనరల్గా బర్డ్స్ జనరల్గా ఏవైతే ఎగరగలుగుతాయో అవి ఎగరాలనుకున్నప్పుడు బోన్స్లో ఎయిర్ క్యావిటీ ఉండడము, బోన్స్ మనకు ఏంటంటే లోపల గ్యాప్స్ ఉండడం వల్ల, ఎయిర్ క్యావిటీస్ ఉండడం వల్ల, వెయిట్లెస్ బోన్స్ ఉండడం వల్ల దే కెన్ ఈజీలీ ఫ్లో అనమాట. సో దే ఆర్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ దట్ అండ్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఈజీ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ అనమాట. So next question వచ్చేసి what is wishbone and what are the skeleton compartment that forms for it? The bones are generally consisting of a wishbone which is V-shaped bone, and it is generally caused by the fusion of two clavicles. So there are two clavicles which are generally fused together along with the interclavicle. So this is the interclavicle and this is the fusion of the two clavicles which are formed together, and it is generally acting as a spring and keep the wings apart during the flight. So ivi endante generally they are acting like a spring and they are keeping the wings apart from each other during the flight. So next one, what does the RBC, the mature RBC of mammals, differ from the other vertebrates? So RBC, when you discussing about the RBC, that is called as red blood corpuscles, or nothing but the cells of the mammals. They are circular, they are circular and they are biconcave,
and they are enucleated, that is, they doesn't contain any nucleus in between. So they are circular, biconcave, and they are enucleated disc shaped structures. And when compared to the other vertebrates, so the RBC of other vertebrates, we can see they are oval in shape, they are biconcave and also nucleated. So that is about the mature RBC, how it is different from the other vertebrates. And coming to name the three meningings, in which the group of animal do you find they all fall in. So meningings are the nothing but called as their brain membranes. There are three meningings. One is the dura, that is the outer. Next one is the arachnoid, that is the middle. And third one వచ్చేసి pia mater, that is inner membrane. So మనకు మూడు membranes ఉంటాయి. One is the dura, that is outer. ఒకటి వచ్చేసి arachnoid, and మూడోది వచ్చేసి pia mater, that is inner membrane anamata. So there three of them are generally present within the mammals. So these three covers of the brain, that is the brain membranes, are called as menings, and they are generally, one is outer is the dura, and రెండోది వచ్చేసి arachnoid, that is the middle one, and third one వచ్చేసి inner, that is called as pia mater, which are generally covering the entire brain structure. So the upcoming next video is generally involved in covering the locomotion and reproduction, and here the link regarding this video has been in detail has been given in the description below, and like and share and also subscribe to this particular channel. And this is about the roadmap, which is showing about the full chapter, singles and also gunshot, and including the Inter PYQ series. And ఇదే కాకుండా మన సెకండ్ హైయరీ, సో ఇదే కాకుండా మనం సెకండ్ హైయరీలో ఉండే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లైక్ పాలిసెట్, ఎంసెట్, నీట్, ఐఐటి కూడా మనం క్లియర్గా డీటెయిల్గా మనము చూపిస్తున్నాము. So thank you for watching, and don't forget to like and share and subscribe, and also write down the quality content within the comment box. Thank you for watching.